Hello, everyone. Today in our podcast, we are having Mr. Prem Anand. He is the CEO and co-founder of Aatral. Welcome, you, brother. Welcome you to the podcast. Hello. It's a great to connect with you, Leverson, and it's been Yes, good brother. After a to long be time, connected for a long time. And yeah, I think we are almost all on the same journey when we started. We are both trying to find out how to grow startups, and I'm sure we definitely. Yes, brother. each have our individual strong stories to tell to everyone. Yeah. So today in our podcast, we will cover a lot about AR and VR, which is booming nowadays. And Aatral is also doing a fantastic job in AR and XR realities. So I would like to know something about Aatral, brother. Can you give a brief about Aatral? Okay, so Aatral is something that I started with my passion. So one of the things that from my childhood was that I have this more creative and imaginative space where I feel somewhat more confident about myself, where all my energy channelizes to because I am not a person who openly talks in my early stage of school and college or office time itself. So I used to have my own space where I used to find ways to nurture my own talents. And that's where I feel for anybody to grow on their own skills and talents, they need to have their own personal space within which they can work out and fine tune it. And I think that's where I feel VR has a good connection to me, XR as a space where this technology right now, whatever technology that we use, is something that we depend on. So we are more like personalized one based on the company's requirement. But when you take in VR and XR space, it's more about the individual. The individual person can decide what he needs to see and what he can set up in his own environment. So that's where he can have his own confidence space. So he without having to worry about people looking at him and doing analyzing him at every second. They have their own virtual space that allows them to be confident, allow them to learn from mistakes. So and that has been our core about Aatral also, where we encourage our team members to try to learn something fast. We don't mind people doing mistakes, and as fast as soon as we are able to learn and move forward, I think that's where our success has been also for the last 4 years. And we look forward to taking that to the enterprise sector also, where each employee in a company can have his own individual space when they are doing their training activity. So by the time they use our product and then get to their workplace, we want them to be confident about their own skills so that they can improve the productivity in an organization and ensure the safety and process are implemented at the right space. Great, brother. So in the topic, I would like to segregate it based on sectors. Okay. So AR and VR it's not only we are using it ஒரு particular sector மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றதில்ல, right? நம்ம we are doing it in defense, we are doing it in medical, we are doing it in educational. It has been in various sector. So can we go by one? Because first you have started with defense, I guess. So may know how Aatral or how VR and AR will be used in defense. So we didn't start at defense at the initial stage. நிறைய changes, நிறைய lines is it? But when you ask about defense, one of the key things is that when you take defense itself, it's about how a person is going to respond at the live scenario. No more critical. Okay. Other industries, even after all the trainings, how a person reacts in the actual scenario might vary. I might go through books, go through manuals, more go to documents, videos, and stuff. But when I take a flight into the air and then there's an emergency, how do I respond? So that's where fraction of seconds have differences. But to get them trained for that aspect, you have to spend millions. So Okay. அதோட இம்பாக்ட் அதோட காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுல VR plays a key role for any defense spaces. For example, the recent Agniveer, one of the key things where the defense is trying to move to VR as a training process is that with the Agniveer concept where people need to be trained faster within say 6 to 8 months, they need to be field ready. So Hmm. which means that the dependency on an hardware or a component is very heavy for the defense, but we don't have that much of facility to train people. So அப்ப Okay. வந்து என்ன ஆயிடுது இந்த VR and XR ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு they can virtually recreate their entire training facility or hangar or the naval ships or anything and allow people to learn multiple times. So in the multiple times train ஆகும்போது again as you said the confidence level for this person increases. They know what could go wrong and what could be the impact of it and then try to avoid it in the real life. And the mistakes avoid பண்றதுக்கு they have all the better chances. So I think Okay. that's where defense is feeling. We have seen initial நாங்க start பண்ணும்போது there were 1 or 2 bits, but right now every month there are one or two bits coming out for VR and XR spaces.
So that means the industry defense has accepted that this is a good tool to be implemented for the training process. And same way, real time go. So other aspect is that through the history. So, if example, through the history, they depend on again when they are into the mission. There is no way to stop in between. The mission needs to be either success or failure. There are only two options after that. This that mission critical equipments. We need to be ensure that we are able to troubleshoot it at the fastest phases possible. So, அங்கேயும் வந்து XR, AR, augmented reality tools like smart glasses are being implemented so that people can get data as quickly as possible, and then they can fix any equipment that's faulty and then continue on the mission without reducing the probability of failure rate. So it's about how much we can reduce the probability of failure. So that on the aspect like XR is playing a key role for the defense spaces. Okay. So before jumping back into the concepts, இப்போ ஒரு 6 years பாய்க்கு நீங்க விஆர் ஏஆர் அண்ட் எக்ஸ்ஆர் இதை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா how you will define it, what will be the difference? ஒரு 5 year கிட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இப்போ வந்து நம்ம என் பையன் சொல்லுவான், என் பையன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஐ யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் லைக் என் பிரெயின் வந்து வெளியே வந்து எனக்கு சொல்லும் இது பண்ணணுமா பண்ண வேணாமான்னு. ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ஆல்வேஸ் அ கான்சியஸ்னஸ் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். ஸோ மை சன் வென் ஹி எக்ஸ்பிரஸ் தட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் even they also take the conscious decisions like whether I need to get down from the car to take part in an activity or not. So on the aspect la paakumbodhu it's an imaginative friend. So VR and XR is more like an imaginative friend that can help you make right decision. Is correct ah pandriya illaya guide பண்றதுக்கு it can help. Okay, yeah. So jumping back into the sectors, so defense நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். What is about the medical sector? Because I have been seeing a lot of changes happening in medical sector and trainings of it using AR especially. So what the things that you can do in medical sector? Medical sector எடுக்கும்போது we are not, unfortunately we have not been so lucky in that area. We have not been able to venture much into it. But from what I heard, from what I have seen in the US region, they have invested lots in this process, a lot of activities. ஏன்னா மீதி ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இட்ஸ் ஈஸி டு டிப்ளாய். இப்போ பிசிக்கல் ட்ரைனிங் இருக்கும்போது இட்ஸ் ஈஸி டு டிப்ளாய், பட் மெடிக்கலுங்கிறப்ப யூ நீட் டு வேலிடேட் அண்ட் என்ஷூர் தட் இட்ஸ் மோர் கிரிட்டிக்கல். லைஃப் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் மோர் கிரிட்டிக்கல் அண்ட் என்ஷூர் தட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ், சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் பில்ட் இன். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் வெரி லாங். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபார் டேக்கிங் சிடி ஸ்கேன்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கேனை பார்த்தோம்னா we are not able to quickly tell எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு. பட் ஃபார் சம்படி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், லேமேன் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு, ஃபார் a doctor to explain it, it becomes much more easier for them. Okay, this is how we are going to operate. The process explain பண்றதுக்கு by the time the person who is going to take up the operation, it is a simple process. They are much more relaxed. Okay, this is how the entire process is going to be. And also for training aspects, so we used to discuss with the surgeons. So they used to say that பீப்புளுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாக்குறதுக்கு there's a smart glass எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது there's a camera in the forehead, near the forehead itself, that gives a much more closer view what exactly the particular doctor is visually seeing. So இந்த சர்ஜிக்கல் ப்ராசஸை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஃபார் ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கெட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மோர் லைக் அவங்களே அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாக்குறதுக்கு பீப்புள் ஆர் யூசிங் இட். அண்ட் சேம் வே ஃபார் டென்டிஸ்ட்ரி, எப்படி அந்த இது புதுசா வர இப்ப டென்டிஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், உங்க டூத்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதை விசுவலைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ வாட் எவர் தட் இனிஷியல் ஸ்கேர் ஃபேக்டர், அதை தாண்டதுக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி a key role. How this operation will go forward and how it will be operated. And same way, pain reduction field. So, for example, research has been done and deployed where needles, injections for muddy, they are using VR. The kids are getting or focus much more on the pain or the impact on the community. And doctors are able to put. So one of my startups, one of my friend called who run a company called Emprite. So அவங்க வந்துட்டு they are working with this ADHD, அந்த மாதிரி I think ADHD is the right term. So அந்த மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து they have created a tool. So அவங்க ரோட் கிராசிங் எப்படி பண்ணணும் அந்த ட்ரைனிங்லாம் வந்துட்டு without having to take them to the road, they use the VR access to allow them. Embrite, the company, is a good company based in Kerala. So they are doing a good job in this field and they have been doing a tremendous job. So there's a lot of
interest, but it takes a lot of patience. Medical field, what I've seen is that it takes a lot of time for this product to mature compared to what we do for the enterprises or the industries. Hmm. So that's where I see there's a lot of scope. Surgeons நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இதுல வந்து அவங்களோட ப்ராசஸ் ஃபுல்லா அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பக்கத்துல ஸ்கேன் டேட்டா, ஆல் த வைட்டல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் கேன் பி பிளேஸ் நியர்பை அண்ட் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கம்பெனி லைக் மெர்க்கல் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ் தே ஹவ் தேர் ஓன் கிட் யூசிங் விஆர். ஸோ அதெல்லாம் ட்ரைனிங் பண்றாங்க. ஸோ தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஆர் ஹேப்பனிங் அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் இட் அகைன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். But there's a lot of entry process on the we can create a prototype, but to get it implemented is a very long curve. So there's a lot of phases much more than enterprise sector. Perfect, brother. So last but not the least, the automotive sector, which has a biggest AR and VR needs in the industrial 4.0. So, Andila, what is the part of AR and VR? So right now, what we work with is like initial major client Toyota. So it was a privilege for us to work with a company like Toyota, which almost set us in the right path. அப்படிதான் சொல்லணும். ஏன்னா they have a stringent process. They have a particular time. அந்த டைம்குள்ள கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. They are so perfect on the timings that we are just amazed how each one is more like ஒரு ரோபோட் மாதிரி தான் இருப்பாங்க உள்ள இருக்கவங்கலாம். பட் ஸோ அவ்வளோ ப்ராசஸ் டிஃபைன்டா இருந்துச்சு. ஸோ that's where we started working with, and the challenge that they gave us is that they are building a factory at the initial stages. So the factory before the actual factory is complete, they want the training process to start. So Hmm. Toyota usually go by the hands-on training process. Dojo or a specific place வச்சிருப்பாங்க where they bring the components and parts and get their employees trained. ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளானிங் நடக்கும். அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே எடுத்துட்டு வரணும், பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். தே செட் அப் த ப்ரைஸ், கெட் பீப்புள் ட்ரெயின், அசம்பிள் பண்ணதுக்கு டிஸ்அசம்பிள் பண்றது ஒரு ப்ராசஸ், அண்ட் தென் தே வில் கோ ஹேவ் another person train on. So in the activity they felt that it's a little bit cumbersome. They wanted to speed up this process. Since the factory was also under construction, they gave us some initial inputs on how the assembly line will be and what are the different components. They allowed us to scan it, and we are able to replicate the assembly line before the actual operations were started. And we were able to deploy it at a stage where they felt that initially their management itself had a doubt whether this will be a good replacement for the hands-on training process. But at the time by the time we deployed, they felt that almost 50 to 60% of time saving has happened in the planning. Example, அந்த டிஸ்அசம்பிளி ப்ராசஸ் அவர் அசம்பிள் பண்ணக்கப்புறம் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி அட்டால் ட்ரெயின் பண்றது மொத்தம் ஸ்கிப் விர்ச்சுவலா ரீசெட் அப்படி அமைச்சோன்னா மொத்தமா திருப்பி நார்மல் ப்ரொசீஜர் போயிடும், திருப்பி another person can start training. ஸோ இந்த மொத்த ப்ராசஸ் வாட் தே செட் இஸ் மோர் லைக் தே ஹேவ் அ டைம் லைன். ஒரு லூப் வந்து முடிக்கணும்னா 4 ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒரு யூசர். ஸோ தே ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் இட் வித் 1 minute 30 seconds. ஸோ இது மாதிரி டைம் செட் பண்றாங்க. So using a VR experience also, the same time they will keep the bar for the users. They have to complete the activity 10 times successfully within the time frame without having any injuries or accidents. So physically, they will not touch anything. Which Physically, அவங்க எதுவுமே not there's no components involved. Other hardware component or dependency is zero. Only thing they will be having a virtual controllers in their hand, and they'll do okay. all the assembly line process completely. அதே மாதிரி பிஞ்ச் பாயிண்ட் சினாரியோஸ், ஏதாவது தப்பா ஸ்க்ரூ கீழே வந்துச்சுன்னா கை கன்வே லைன்ல விட்டாங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது, அந்த சினாரியோஸ்லாம் இருக்கும். So without Okay. any accidents or anything, and they have to complete the activity completely successfully within that time frame. 10 times repeat பண்ணணும். So அது Hmm. பண்ணதுக்கப்புறம் they allow them to walk into the factory floor. இதுதான் அவங்களோட என்ட்ரி கிரைட்டீரியா மாதிரி செட் பண்ணாங்க. So which we were able to successfully deploy, and we got a very good feedback even there. At that moment, அங்க இருந்த top management also liked our work, which gave us the reference for all our future projects. So automotive industry, we felt that okay, that's a great sector. But again, if Hyundai has set up a benchmark, they want to get into industry 4.0. Metaverse is a key part for them. And some companies like BMW are trying to create a virtual twin of their factory itself. For example, since these assembly lines have multiple car models that come in, if they want to introduce a new model, what will be the impact of the entire supply chain? So on the entire activity, they are trying to replicate virtually so that they can forecast for the next 1 year also and see how much our throughput is going to happen. So if there's a change in the throughput, they will try to refine the assembly line or item இங்கிருந்து வேற இடத்துக்கு மாத்துவாங்க and see if the speed increases. So that they don't find over the 1 year assembly line மாத்துறோங்கிறப்ப by the time they go in, again as I say, even the management wants to have a much more higher confidence level if they want to introduce a new car model or new change in the assembly line. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது for the planning activities,
for any assembly line changes, the training activity, the safety aspects, and also to audit and inspect. So, example, if we had interactions with Hyundai recently, where they have set up use cases where they want to use smart glasses to validate whether all the screws are fitted properly around the object. So, in case of miss quick identify பண்றது, அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்றவங்க கரெக்டா இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு ட்ராக் பண்றதுக்கு. ஸோ தே வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த மினிமைஸ் த டிஃபெக்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த அசம்பிளி லைன். ஸோ ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ்ஆர். ஸோ ஃபார் அகைன் ஃபார் செல்லிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், எம்ஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் தேர் ஓன் மெட்டாவர்ஸ் ஸ்பேஸ் மாதிரி வச்சுட்டு தே வாண்ட் டு ஷோகேஸ் a virtual showrooms so that a person can try out the car without having to take it to the roads. ஸோ அந்த ரோட் சைடில் போயிட்டு டெமோ பார்க்கறத விட ஒரு விர்ச்சுவலாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தே கேன் மேக் எ சாய்ஸ் ஃபாஸ்டர் வீட்டில். ஸோ இட்ஸ் பிகம் எ கம்ப்ளீட் சைக்கிள். என்ட்ரியிலேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் there's lot of use cases and there's lot of acceptance also in the automotive side. Can you இன்னும் கொஞ்சம் அந்த lastly you were speaking about a car company manufacturing line from start to end ஒரு processல they are using the VR and HR, right? So அதுல இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா how it is implemented and can you explain to? ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ என்விடியால வந்து ஆம்னிவர்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க. ஐ திங்க் விச் இஸ் மோர் லைக் அன் எப்படி சொல்றது இஸ் எப்படி போட்டோஸ் ஆப் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து எனி போட்டோஸ் டபுள் பண்ணா ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ NVIDIA wanted to create a same thing for 3D spaces, 3D interactive spaces. They wanted any assets to be visualized பண்ணி பார்க்கறதுக்கு, இன்ட்ராக்ட் விஆர்ல கொண்டு டிப்ளாய் பண்றதுக்கு. ஸோ தேர் ஆர் 2 factors into this. அந்த USDN ஃபார்மேட் இருக்கும், யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்கிரிப்ஷன். This is something that's proprietary from Disney, which they have open source now, which allows you to load a model from CATIA into the same software and then use the same model inside a end application like a Unity VR space or a Metaverse VR experience. So in the streamline factor வந்துட்டு Omniverse வந்துட்டு they were able to recreate an entire factory line where a designer can push in the CATIA model and then assembly line அதே CATIA model கொண்டு வந்துட்டு இங்க இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. So they have a process where they have taken up animations, default animations from the actual work environment. ஒரு assembly line கார் டோர் assemble பண்றாங்கன்னா how much time does the individual take? அந்த அனிமேஷன் அங்க டைம் நடக்கும் அதே டைம்க்கு. ஸோ அந்த டைம் நடக்கும்போது the person will pick a 3D model, virtual character will pick a 3D door and then place it on the car and try to fit it. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. Maybe a robot also. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது they are able to individually estimate in case I need to increase the number of cars we manufactured by another 2 numbers. How do I increase it? Where do I speed up? So இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு they have this entire statistics available with them. How long will a particular loop make? ஸோ இதுல வந்து காம்பனன்ட் ட்ரேயை நான் மாத்துறேன். ஓகே, இந்த காம்பனன்ட் ட்ரே லெஃப்ட்ல இருக்கிறத தூக்கிட்டு போய் நான் ரைட்ல போயிட்டு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்டெப் முன்னாடி நான் வந்து அசம்பிள் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். வில் இட் இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட்? நோ. இல்ல வந்து ஒரு பாட்டில் கிரியேட் ஆகுது, தேர் இஸ் another person waiting 3-4 seconds extra for the next previous assembly to complete. Then they will decide, oh, then this component cannot be placed there. I need to move it to some other location, component tray, so the assembly can be smoother and faster. So in the Mari, they're able to estimate the entire activity without having to factory la போயிட்டு ஓகே மூவ் பண்ணி பாருங்க, மூவ் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் 2 பேர் ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னு பண்றது. இதெல்லாம் விர்ச்சுவலா ட்ரை பண்ணிட்டு, ஏன்னா the time taken is replicated. ஒரு ஆவரேஜ் பர்சன் இங்க எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அதை விர்ச்சுவலா ரெப்ளிகேட் பண்றாங்க. So the same replication ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஈஸியா கிடைச்சிரும் அவங்களுக்கு without having to set on the factory floor. So this is how they are trying to improve the actual productivity in the work environment. And the same way, since there's a lot of automation, automotive industry is one of the key industry where a lot of automations is happening in the manufacturing part itself, where robotic arms are being used to do the entire activity, which means there's a dependency on a skilled labor also to available. So one of the clients asked us, we have a lot of robotic arms, but if anything goes wrong or any error is shown in the panel side for one of the arms, if there might not be a skilled person readily available, he might not be on the shift. So what happens is they will do a quick restart of the device. Okay. Without going for the process of identifying what is the actual error, and the error identify பண்ணாம they go for a restart, almost like system number stuck ஆயிடுச்சா restart பண்றோம்ல, restart பண்ணா ஓட ஆரம்பிச்சிடும். பட் இந்த என்ன எரர் ஆச்சுன்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்காது யாருக்கும். So this they wanted to get an training aspect. So இது வந்து ட்ரைனிங் கொண்டு வரணும் எங்களுக்கு. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்கில்டு பீப்புள் we need to increase. ஆட்டோமேஷன் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ we need to have people trained in this activity. பட் இதுக்காக நான் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டி எனக்கு ரோபோட்டா வச்சு ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டி பண்ண முடியாது. Can this be virtualized? So இந்த மாதிரி people are trying to find out
automation increase ஆனாலும் skilled laborம் availability தேவை இருக்கு. So that Mhm. they need to increase without having a drastic cost increase in the environment setup and other activities. So அங்கேயும் வந்து we are training use பண்றோம். So these are the areas that we have directly seen and people have seen changes happening. Great. So again, yeah, electric vehicles எல்லாம் வருது. So where the complexity of wiring and the coil Mm. அதெல்லாம் அந்த wiring எல்லாம் பண்றது again is a new skill set that needs to be trained. So industry is looking to how to speed up this fact, moving one set of people who have been trained in the traditional process to a different process மாத்துறதுக்கு there's a lot of activities. And given Gen Z who are more digitally driven, அவங்கள வந்து என்கேஜா வைக்கணும். ஒரு எம்ப்ளாயி நான் உள்ள கொண்டு வந்து அவனை இன்டராக்டிவா ட்ரெயின் பண்றத ஒரு கஷ்டமான விஷயமா நினைக்காம அவனை என்டர்டெயின்டா என்கேஜா வைக்கணும்னா தே ஃபீல் தட் ஓகே விஆர் இஸ் எ குட் பாயிண்ட். ஒரு கேமிஃபைடா போயிடும், அவனுக்கு ஒரு கேம் ஆடுற மாதிரி தான், அவன் ஜாலியா பண்ணிட்டே இருப்பான். So that's where we have seen the benefits. Actually, that's where nowadays it's AR and VR is moving on. And I want to know, இப்போ ஒரு 21 years old or 20 years old guy ஒரு AR and VR ஃபீல்ட்ல அவனோட கெரியரை செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா where he should start and என்னென்ன அவன் கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு? So one of the difficulties that as a company that we face for finding the right talent is the current engineering is more based on the AI part. So Python Okay. அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க. ஸோ இங்க வந்து தேவை இருக்க C++.NET இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரைட்டா நிறைய பேர் we don't have people straight out of college வரவங்க வந்து straight might not be available for developing this. So they used to go undergo a training process and then they move to the actual work environment. So இதுல வந்து for somebody to be ready, there's a lot of open source items. For example, Unity is an open source tool for a student. He can get an education license which is free, almost free தான். And Autodesk எல்லாமே வந்து எஜுகேஷன் லைசன்ஸ் கொடுக்கணும்ட்டாங்க. ஸோ ஃபார் சம்படி டு வென்ச்சர் இன் டு அண்ட் ட்ரை அவுட் திங்ஸ் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் தம் டு ஆக்சஸ் வித் த ஆக்சுவல் லேட்டஸ்ட் டூல்ஸ். நம்ம அவசரப்பட்டு கிராக் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அன் அல்டர்னேட்டிவ் அந்த மாதிரிலாம் பண்றதோட it's easy for them to take the latest tool from the market, from the actual OEM itself, and then use it in their testing and tutorials. As you know, with the YouTube and the other things available, there's a lot. Even the company themselves publish their own tutorials, basic setup and எல்லாமே. So it becomes much more easier. Even Unity is trying to create a process where you don't need to be a coder. You need to you need to understand the process alone. So it becomes a drag and drop mechanisms. So you don't need to get into the actual coding part எல்லாமே develop பண்ணலாம். So அந்த மாதிரி people need to understand that okay, it's not a big difficult task. It's more like creating web design. Only thing is that it's much more of an another dimension, another ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும், எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கேன்றது. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ஐடியா. வாட் ஒவ்வொரு டெவலப்பர் ஹூ கம்ஸ் இன் வி இனிஷியலி ஃபார் எனி ஃப்ரெஷர்ஸ் வி சே டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் a big task or anything. This is as simple as creating a website. Only thing is that you will have another one value to note down. What is the Z value I need to place this object on? So the rest of the things is about events and triggers. இதை தொட்டா எங்க லைட் எரியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கேட்ச் அப். And the 3D design aspect wise, 3D designers or user experience. UX, when you take UX, it's one of the critical factors for an XR space. You know, the biggest challenge in XR is that இப்போ எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் இன்ட்ராக்ட் பண்றது. ஐ வில் ட்ரை டு பிக் அண்ட் பாட்டில் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஃபன் பாஸ் ஓபன் பண்றே வச்சுக்கோ ரியல் வேர்ல்ட்ல. ஒருத்தரால டைட்டானியம் வாஸ் ஈஸியா ஓபன் பண்றா, இன்னொரு தட்டி ஓபன் பண்ணணும், இன்னொரு என்ன பண்ணாலும் முடியாது. So same way VR or XR experience also changes between individual users, how they interact with it. So defining an user experience is one of the critical. How to make it as generalized as possible so that anyone who wears this headset or something, they are able to do it without any hiccups. So for first 2 minutes, that's the critical. What we say to our team is that the first 2 minutes are going to be very critical for them, where they need to get the engagement level of the user and also make them feel comfortable. ஸோ இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா தேல் டூ த என்டையர் ஆக்டிவிட்டி. ரெண்டு மிஸ் ஆச்சுன்னா அது ஹெட்செட் கட்டிடுவாங்க, இல்ல அந்த அளவுக்கு அங்கே ஒரு மாதிரி பிஸியா இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் சம்படி ஹூஸ் ட்ரைங் ஃபார் த கொஸ்டின் டு ஆன்சர் தி கொஸ்டின், தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் அவைலபிள் இன் த ஓப்பன் சோர்ஸ் நவ். ஸோ கேன் யூ லிஸ்ட் த டூல்ஸ் தட் யூ ஆர் யூசிங், நேம் ஆஃப் த டூல்ஸ்? ஸோ எங்க பைப்லைன் பார்த்தோம்னா வி ஸ்டார்ட் வித் த ஸ்டோரி போர்டிங் இன் அடோப் டூல்ஸ் லைக் அடோப் எக்ஸ்டி ஆர் ஃபிக்மா ஆர் எனி டூல். ஸோ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி போர்டிங் வித் அடோப் ஃபிக்மா ஆர் எக்ஸ்டிங்கிற டூல்.
Then it moves to the Photoshop or Illustrator for creating the UI and the UX components. Then the second next stage is for the 3D design team who work on Maya, Blender, 3D Max, any tool that they can pick. Blender is fully open source, so unlimited commercial or எல்லாமே free. Autodesk is education level free. For commercial, you need to pay the license cost. And then you from the Adobe to Adobe Autodesk tools, we move to Adobe Substance Painter for texturing and other activities. You can do it in Photoshop also if you have the right skill sets. But if you want a much more simplified process to texture பண்ணும்போது visualization பண்ணி பார்க்கணும்னா Substance Painter and other tools are very good for that. And then you move to Unity. And then Unity go. Unity 3D is go to or Unreal Engine or CryEngine. There's a lot of engines like that. So you need to pick and choose based on your coding language that you are strong at and which you feel comfortable with. Unity is much more ஒரு enterprise application பார்க்கும்போது Unity is much more easier to adapt to enterprise sector. Unreal Engine பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம உட்கார்ந்து we need to have further effects. So next Unity 3D அப்புறம் it's more about the application coming out in whatever format. So Unity 3D has more Android mobile application வெளியே தரலாம், tablets, iOS or smart glasses, HoloLens, Oculus, Apple Vision Pro, anything we can bring it out. Okay, bro. That's great. So final, before final one, I want to know if currently before few years, Metaverse and Apple is fighting the VR and mixed reality sector. So what are they trying to come up with? I mean, what is the future of the mixed reality sector that is going to be? So hardware wise, maturity is happening, but still the industry is looking out for the one application that's a killer application that everybody wants to use daily. So அது இன்னும் அச்சீவ் பண்ணல. That's why the XR is still entry ஒரு இன்னும் வந்து ஒரு particular areasக்குள்ள மட்டும் யூஸ் பண்றோம். So as long as that one killer application comes out. For example, Apple Vision Pro, even though the hardware is so sophisticated, from the statistics that we hear, 75% of people are still using it to watch YouTube. Okay. So that's how அந்த வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இதுக்காக நிறைய பேர் யோசிப்போம். ஓகே, ஒரு யூடியூப் பாக்குறதுக்காக நான் எதுக்கு ஒரு 4 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு ஹெட்செட் வாங்கணும்? அது நான் மொபைல்ல டிவில பார்த்த டிவி வாங்கினா மொத்த ஃபேமிலியும் ஒன்னா பார்க்கலாம். So that's where the killer app that everybody wants to daily use is still not available. Competition wise, when you take Apple Vision and Meta, Apple is always looking at ways to distinguish themselves as a quality driven product. Meta is much more sophisticated. So we use Meta products to most of our clients. We also partners with some of the companies who use Snapdragon. Snapdragon is one of the core processors. எல்லாத்துலயும் background ஓடுறது. But Meta has taken up the challenge to multiple levels. So they have made it as user friendly and cost effective as possible for people to jump into XR or VR experience பண்ணனும்னா Meta would be the easiest and accessible item to get on board. Okay. So நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கும்போது விஆர்ங்கிறது, ஸோ தேர் ஆர் மல்டிபிள் பிளேசஸ். விஆர் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, தென் த மிக்ஸ்ட் ஏஆர் வந்துச்சு. விஆர்ங்கிறது வந்து நம்ம கூகுள் கார்ட்போர்ட்ஸ், தட்ஸ் வேர் இட் ஸ்டாப். ஸோ வேர் ஒரு 3D இருக்கும், யூ ஆர் இன் டு த விர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ், இட் டசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் வேர்ல்ட். நீங்க முன்னாடி டேபிள் இருக்கான எதுவுமே தெரியாது. பட் ஒன்ஸ் வி மூவ் டு ஏஆர்ங்கிறது வந்து மொபைல் வழியா பார்த்துருக்கோம். It's almost like having a projector. நம்ம ரூம்ல ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வைக்கிற மாதிரி தான், கேமரா வழியா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்னொரு 3D ஆப்ஜெக்ட். பட் மிக்ஸ்ட் ரியாலிட்டின்னு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வேர் நவ் மச் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கோயிங் ஆன், வேர் this hardware is able to understand where the real world objects are and is able to alert you. ஓகே, நீங்க டேபிள் கிட்ட வந்துட்டீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பவுண்டரி கிரியேட் ஆகுறதாலும் சரி. அண்ட் டு அலோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ நீட் டு பவுன்ஸ் எ பால், இட் will hit the table and hit the wall and then bounce back. So அந்த அளவுக்கு they is able to understand the environment that we are in and create virtual worlds. So right now that screen is the entire space is going to be or infinite bounding space. I can set up different environments based on different locations I'm going to set. So எனக்கு நான் ஆஃபீஸ் டேபிள் உட்காந்தேன்னா I'll get whatever charts or reports that I can place it around my environment. So if I go into a board meeting room, I can have 3D my friend's 3D avatar sitting next to me in my seat, next to in my next seat. So there's a lot of things happening in the mixed space. I think that's where a lot of the development activities, even training that we do, we are trying to include XR training. Interesting, we are working with hotels, working with hotels to make their dining experiences better.
So Okay. there's a lot of things happening in the mixed reality space. I think that's where the first killer app might be coming soon. And people will say, okay, I need to have it on a daily basis. So on the stage on the next 3 years, I'm sure one app will come like that. Hopefully that's something that India discovers and that would be So great for the Indian ecosystem. you are telling about this restaurant game, right? What is that, bro? How enhancing restaurant? So enhancing restaurants how to make a dining experience better. So example, if a dining experience they have projector walls and the themed restaurants. So how do Hmm. I create a themed restaurant virtual space so that each one likes a different space? So Okay. those kind of activities can be done virtually. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? ஈவன் மெனு கார்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி. ஸோ ஒரு ஆர்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபுட்ட நம்ம டேபிள் வச்சு பார்க்கறது. Given if Apple Vision Pro, I'm able to Apple Vision Pro Meta Quest 3. I can wear it and then walk around freely. Hmm. கேமரா வச்சுட்டு I can comfortably walk. முன்னாடி அந்த மாதிரி போட்டு நடந்தோம்னா ஒரு மாதிரி என்வாயர்மெண்ட்டே ஒரு மாதிரி ஆடும். Which is not comfortable for us to walk in the real world. But now using this mixed reality headsets, we can run, we can walk. அப்படிங்கிறப்ப why do we stop with just a 2D printout? Okay. Make it more interactive for them so that it becomes easy for them to order, make a choice quicker. So இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கில ஏன் போட்டோ போடுறாங்க மெனு கார்டு மட்டும் போடலாம். why do we add a photo to make the choice much more To easier? So feel the thing. ஒரு ஃபுட்டை ஓகே இப்படிதான் இருக்கும், ஓகே இந்த ஃபுட்டை நம்ம பார்த்தா நான் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும், அந்த சென்சஸை உருவாக்குறது. ஈவன் தோ வி ஆர் Hmm. நாட் சீன் த ஐட்டம். இப்போ பேக்கரியில ஈஸியா இருக்கும், ஓகே பேக்கரியில பென் இருக்கு, ஓகே நம்ம டக்குன்னு ஓகே இதை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம். அந்த சென்சரியை இன்ஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி a tool that's going to be used predominantly for any industry, retail or food or dining in the industries. Nice, bro. Actually, that's a nice idea. இப்போ நம்ம when we are speaking about this VR, XR, all those things, there is the hardware part. But currently, most of the mixed reality we are using it in a headset form, right? Mm. And glasses forms also researches under that. Uh, but compared to headsets, I feel glasses are more comfortable in the hardware part. So, what is the research status of it, and when can we feel the glass part to be entirely outside? So I had during my visits to USA, I had luck to work in discuss with some of the manufacturers of this hardware is a glass manufacturer itself. So Digilens is a company which is many other patents for these smart glasses. Mm. So what they feel is still the processing capacity of the hardware is limited. நம்ம எந்த அளவுக்கு தின்னா the processing available for the system to understand the environment and to create a sophisticated space is still high. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ட்ரைங் டு 5G எல்லாம் கொஞ்சம் ரோல் அவுட் ஆயிட்டு ப்ராப்பரா வந்ததுக்கப்புறம் the dependency on an high-end hardware to be available locally will be reduced. Then this Okay. hardware maturity will happen. So all the processing will happen online on a cloud. And only thing is that we need to visualize, set up a process for us to visualize it in the real world. So on the stage, when the network capacity increases, there's going to be much more thinner and simpler hardware. Example, Ray-Ban glasses, if Meta introduce, but it just records and captures cameras and replaces it. பட் ஏஐ இப்பதான் கொண்டு வராங்க. ஸோ அந்த ஏஐ ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா பேட்டரி கம்மியாகும் ஆயிடுச்சிடும், ஃபோனில் பேட்டரி ட்ரைன் பண்ண ஆகிடும். ஸோ ஹவு டு வி separate this process, the logical process out of the system and ensure that the capacity can run a day to day ஒரு complete day ரன் பண்ற அளவுக்கு வரும்போது then this order maturity will happen. Again, when you take VR, it's complete 360. I can எங்க டர்ன் பண்ணாலும் I can keep the object and the field of view is much higher. But when you take smart glasses at the current stage, it's maximum 50 to 60 degrees field of view. அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's almost like a ₹2 coin. அந்த சைஸ்ல கண்ணு மாடி வச்சா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான். கண்ணு அதுக்கு மேல வெளியே போச்சுன்னா ஸோ யூ கேன் ரோல் யுவர் ஐஸ் அண்ட் சி, யூ ஹேவ் டு மூவ் யுவர் ஹெட். ஸோ விச் இஸ் எ மச் மோர் டிஃப்ரெண்ட் வெயிட். ஸோ அங்கதான் நான் சொல்றேன், இந்த மிக்ஸ்ட் ரியாலிட்டி கிளாஸஸ் more than the AR smart glasses, the mixed reality glasses is getting more value. Where ஒரு கேமரா ஃபீட் எடுத்து pulling the real world in, it's much more easier for people to add 3D component on top of it. I think that's where mixed reality might overtake the smart glasses with the thinner front faces, and it'll become much more easier for people to also accept it. Yeah, the Okay. experience is more better. Okay. Fine. So this we have spoken about a lot about VR, AR, and Aatral.
Uh, the last 10 minutes, I want to jump a bit into your startup journey. So, நீங்க ஸ்டார்ட்அப்ல வரும்போது, how was it? And what are the difficulties you faced? And after all those difficulties, where you are now, and what are you focusing on in the future goals? Okay. So to answer your query, like what நான் இனிஷியலா ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்ச் வந்து ஐ வாஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூ வாஸ் அட் எ பிசினஸ் மைண்ட் அந்த மாதிரி. ஐ டென்ட் ஹேவ் எ பிசினஸ். ஐ வாஸ் மோர் அபவுட் பேஷன். ஓகே, ஐ லைக் திஸ் technology. I want to try it out. I want to try what best I can do with this technology. Then coming to find the proper business case. So டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ஒரு ஃபேஸ் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வாஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெக்னாலஜி, ஹவு டு கெட் திஸ் டெக்னாலஜி டெவலப் விதின் ஸ்மால் ரிசோர்ஸ் டீம். ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற ப்ரைஸே வந்து இட் வாஸ் எ வெரி லாங் ப்ராசஸ் ஃபார் அஸ். தென் வி ட்ரை டு கிரியேட் அவர் ஓன் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ண முடியும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. பட் வி டென்ட் ஹேவ் அன் அவென்யூ டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு ரியல் லைஃப் என்வரன்மெண்ட்ல போயிட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையா, அந்த சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆஸ் யூ செட், வி டிட் ஸ்டார்ட் இனிஷியலி வித் ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரைனிங் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் ஆர்கிடெக்சர் வாக் த்ரூஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நாங்க பண்ணும்போது வி ட்ரை டு கிவ் அன் ஐடியா லைக், உங்க ஆர்கிடெக்சர் நீங்க கிளைண்ட் காய்க்கும் போது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் டக்குன்னு காட்ட முடியும், கிளைண்டால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியா. ஸோ வி ஃபெல் தட் ஓகே, இட் வில் மேக் த ஜாப் ஃபார் ஆர்கிடெக்ட் சிம்பிளர், பிகாஸ் ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற ஈஸியா இருக்குங்கிறப்ப we had a very different response from architects saying that okay, this will increase my work activity because ஏன்னா கிளைண்ட் வந்து குயிக்கா 5 பாத்துருவான், 5 பார்த்து 6 டக்குன்னு பண்ணு அப்படின்னா அவனுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது ஐ பிகம்ஸ் மோர் கன்ஃபியூஸ்ட், விச் மேக்ஸ் அவர் க்ளோசிங் சைக்கிள், Working case. Yeah. ஒரு க்ளோசிங் சைக்கிள் ஃபார் மேக்கிங் டெசிஷன் மச் லாங்கர் ஃபார் அஸ். ஸோ நாங்கள் ஷாக் ஆயிட்டோம், என்னடா நம்ம ஈஸியா ஆகும்னு நினைச்சா இவங்க வந்து நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர் கிளம்பிடுவாங்க. ஸோ வி ட்ரை டு டிஃபைன் a certain space within which the client can make a choice. ஸோ அந்த Okay. மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணோம். தென் வி மூவ் இன் டு திஸ் ட்ரைனிங் பார்ட் அகைன் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ஒரு ப்ராசஸ். வி ட்ரை டு கிரியேட் அண்ட் ஒரு ஜிடிஏ கேம். இஃப் யூ ட்ரைட் ஜிடிஏ கேம்ஸ்ங்கிறப்ப, ஜிடிஏ கேம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்றீங்களா? ஜிடிஏ. ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் வேர்ல்டா ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம், வேர் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யூசர் நீட்ஸ் டு என்ஷூர் தட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் டூயிங் எ சேஃப் ஆக்டிவிட்டி, விச் Okay. நாங்க நிறைய ஆசைப்பட்டு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தா இதுல 10% நீங்க கொடுத்தா போதும்பா, எதுக்கு நீ இவ்வளவு பண்ற. ஸோ அந்த லேர்னிங் இருந்துச்சு. நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வி ட்ரை டு மினிமலைஸ். ஸோ that's where at the end we found that for any startup who starts, try to be minimalistic as possible, get into the market. நான் இப்ப யாராவது என் ஃப்ரெண்ட் யாராவது கேட்டாலும், எவ்வளவு சீக்கிரம் நீ மார்க்கெட்ல போய் கேட்கறியோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லது, மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும் ப்ராடக்ட். டூ நாட் செட் விதின் ஒரு சின்ன ரூம்ல உட்காந்து ஓகே கான்செப்ட் நம்ம நிறைய யோசிப்போம், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போய் காய்ச்சா கிளைண்ட் வந்து தூக்கி அடிச்சிருவாங்க. அதாவது விக்ரம் படத்துல வரும்ல, இதே நைட் எல்லாம் ஒட்டி வச்சிருந்தீங்க தான் எல்லாம் தூக்கி அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ So be ready to get into the market as quickly as possible. Try to get a feel of view from them, and then try to get it implemented. Instead of us trying 100 items and then succeeding on one, try to 10 items. Even if the 10 fails, maybe you will get one success in the next 10. So it becomes much more creative and much more easier for you to get into the revenue stage. So that mistake cost us a lot. The mistakes that we did at the early stage of learning this business and other activities cost us a lot, which we are recovering right now, which I would not suggest for any of my friends or anyone who starts. So get into the market and see how you can get the responses faster. And another thing is that uh, don't look into straight away investment அந்த மாதிரிலாம் போகாம try to be as minimal, as I said, as minimalistic as possible. Okay. And then once the success starts, things will start happening automatically. So Okay. that's what I would say when you come. That's perfectly a good lesson, bro. Finally, I want to know if a guy is stepping inside this startup journey and taking a AR and VR field. What do you think the future scopes will be? ஃபியூச்சர்ல இந்த விஷயம் ஏஆர் அண்ட் விஆர்ல டெவலப் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த விஷயத்துல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பர்சன் ஃபோக்கஸ் பண்ணா ஹிஸ் டெவலப்மெண்ட் வில் பி பெட்டர் அப்படின்னா வாட் யூ வில் சஜஸ்ட்? So training right now இப்போ வந்து open up, market is opening up for training. So industry has accepted training as a sector. So instead of other is marketing side, the ரெண்டு ஏரியா தான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு again a lot of things happening around in VR space. One is the main marketing process and the training side.
ஸோ இது 2 ஏரியால ஏதாவது ஒன் ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் ஸ்டிக் டு ஒன் ஏரியா at the initial stages. You will be Okay. able to achieve more. So I think those are Fine. the 2 areas that we need to current stage from what I've seen in the market and happening in the last 2 years. This is predominantly areas that industry is ready to take up opportunities. Okay, bro. So finally, today in our episode, we have covered a lot about VR, AR, and XRs, and different domains la eppadi வேலை செஞ்சதுங்க also நம்ம நிறைய பார்த்தோம். As well as we have some good insight news for the new startup folks who are coming in. Thank you, brother. Thank you for your wonderful time today. Thanks for the opportunity, and it's my first podcast, and hopefully Yes. I had a little bit good information for the anyone who watches it. Definitely, brother. This has been an insightful section.